சரி காதுல வந்து கூட இப்பதான் சொன்னேன் நான் Chicka 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 chicka. ஓ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இருந்தாலும் கூட்டத்தை பத்தியா So here we go, the players make their way out. It was seismic crowd. They waited all day for this match. Some world-class batting and bowling. The pitch today, it looks good. Bit of grass on top, so they'll get their wish, I think. Timer எனக்கு ஓடலையே. ஓடுச்சு. இப்போ ஓடுது. 60 செகண்ட் தான். டேய் கடி 20 ஓவர் மேட்ச்டா. என்ன பண்றது? வெளிய போய்ட்டு வரமா மறுபடியும்? போய்ட்டு வரலாமா? இந்த கடுப்பு என்னால முடியாது. வின் பண்ணியாச்சுடா மச்சான். அது இப்ப காண்டா இருக்காது. எப்ப காண்டா இருக்குன்னா எனக்கு வந்து ஃபீலிங் மும்பை இந்தியன்ஸ் வான் லைவ்ல ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு. டாஸ் அதே தான், நான் bowling நீ பேட்டிங், யார் ஜெயிச்சாலும். அப்படி கிடையாது. ஏய் என்ன இது? அதுக்கு தான் நீ வெளியே வர அவசரமாக குதிச்சியா? தப்பான செட்டிங் பண்ணிட்டோம். பட் மேட்ச் அங்கே தானே ஆரம்பிக்கணும். எங்கே விட்டோமோ? சரி 2 ஓவர் ஆடிட்டேன். 2 ஓவருக்கு 60 வச்சிட்டேன். பரவாயில்ல, 60 தான் ஆரம்பிக்கணும். திருப்பி 60 தான் ஆரம்பிக்கலாம். கேம் தான் சேவ் ஆகுமே. கொடுப்பேன் நான், சேவ் ஆகுமே கேம் தான். அப்புறம் டொக்கோச்சிக்கு சொல்லுவேன். 60 அப்புறம் டொக்கோச்சிக்கு சொல்லுவேன். சரி 2 ஓவர் வர வரைக்கும். 2 ஓவர் வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி ஆடிக்க சொல்லுவேன் பழைய மாதிரி. ஏண்டா எல்லா மேட்சும் நீங்களே பிடிங்கிங்களோ? பேட்டிங் எனக்கு முதல்ல கொடுத்து, ஏன் நாங்கள் பிடிக்கக்கூடாத ஒரு மேட்சாவது? பேட்டிங் முதல் கொடுத்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு. அந்த மேட்ச் நான் கடைசி மேட்ச் வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஆடினேன். செகண்ட் பேட்டிங் ஆடினேன். அதுக்கு முன்னாடி மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் மறந்துட்டியா? 296. அப்புறம் நீ சேஸ் தானே பண்ண? நான் சேஸ் பண்ணேண்ணா உன் கூடயா? ஆமாம், நான் 296 வச்சேன் 20 ஓவருக்கு. நீ சேசிங் பண்ணீங்க 200. இது 17 ரன் டிஃபரன்ஸு. அது ஈஸியாக இருந்துச்சுடா. பார்த்தியா, நேர்மையாக இருக்கணும் ப்ரோ. டாஸ் என்ன வருதோ அதுதான் நேர்மைனா நேர்மை தான். என்னங்க இருக்கு? So the decision's made to bat first in what could just about be called bowler-friendly conditions. Both captains will be happy enough. அந்த வாய் தான் நரவாய். Players make their way out. It was seismic crowd. They waited all day for this match, and they're ready for some world-class batting and bowling. The pitch today, it looks good. Bit of grass on top, so they'll get their wish, I think. Square drive, lofted over cover for a maximum. What a shot that was. Opened the face on impact. ஆமாடா. Line with a really clean strike. Don't always mind getting it for runs. It's important to focus on getting the next delivery right. Outrageous catch. What a wicket to get. Wow. What a catch. ஃபீல்டு பார்க்கல ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. நான் அதான் ரெட் பால் போட்டால் டிப் ஆகும்னு பார்த்தானா லிட்டரலாக அவங்க கிட்டே அடிப்பேன்னு தெரியாது. அதான் ஃபீல்டு பார்க்கல. நான் டிப் ஆகும்னு எதிர்பார்த்தேன். லிட்டரலாக அவங்க கிட்டே அடிச்சிட்டேன். இரா மாத்திரேன் அடிக்கிறேடா நீ தாங்க. Arya.
captain making some adjustments to the field. He's got their tail up. Oh, that's a biggie. Oh, that is huge. All the way for a maximum. And it's gone many rows deep. Don't do anything special. Line and length is key. No. Terrible shot. Oh, yes. Oh, brilliant stuff. Open the shoulder. Lock that over cover. That'll be 6. Hit that so hard. Pressed forward, got the body shape right and launched it. One for the textbook. That's high. Is there enough? Hey, shit. There is. That's And not that in. maximum to the scoreboard. Thank you very much. Seriously, நான் ஃபீல்டு பார்க்கவே இல்லை. These are crucial deliveries. 12 from 2 balls, and maybe there's a bit of a momentum shift. இருக்கவே வேணாம். Bolt, pace bowler coming into the attack. Nearly gets the edge. Bolt, great delivery there. Someone different now to bowl it. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. Beats the field with a great shot. ஓடுறா பின்னாடி வந்துட்டான் That நான் was timed very, very well. Great shot, driven down the ground and flew over the boundary. Just need to keep it simple. Line and length. Round about off stump. Force a mistake. A few moves made in the field. Getting nice and settled at the crease. No, the now. game, guys. Have to be very happy with that last shot. That is huge, enormous, massive, gigantic. Take it. அவன் இன்னும் ஷார்ட் இருக்குதுன்னு நான் மறந்துடுறேன்டா அவன்கிட்ட. Only gave them more time to see it and make sure of it. இல்லை ப்ளூ கலர் நீங்கிறது மாதிரிட்டான். 6 last Yellow ball. blue நண்டா How will நிறையா the இருக்கு. bowler reply? Misses everything. பால் வந்து ஆர்எஃப்ல இல்ல வெள்ளஃப்ல இல்ல. Great shot through the gap. That was just a super shot. நல்ல கிரவுண்டரா பறக்குது பால். Just put away. அத்த பறக்குது செகண்ட் தெரியுது. Fast ball isn't something you want to repeat off. You don't சின்ன want to சாமி be giving away easy runs. சின்ன சாமியில் தான் நான் 296 அடிச்சது நீ யாருக்கு சேஸ் பண்ண. Beats the outside edge. Good bowling there. Drilled that one away. Can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. That's the end of the over. Just magic batting. Nothing the bowler can do other than watch the ball go all over the ground. Another massive over of power hitting. Run rate did dip a bit though, although I don't think they'll complain much about this start. The captain making some adjustments to the ரோஹித் field. சர்மா என்னடா கீப்பிங் பண்ணிட்டு இருக்கான் உனக்கு? ஆமாடா. Some adjustments to the field. நீ தான் வச்சியா? மாத்தலடா மறந்துட்டேன்டா. Right armour is coming on to bowl from the north end. Hazelwood, the right arm Hey, bowl is coming into that's the attack from the north end. Wow,
that's missed a lot. They've gone up here. Onto the front foot, super shot, should be four. Got to get the length right. The line right. It was all wrong. Crashed away for 4. Almost slow. Fast bowler at Too 3 worried and about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. King off the bat. Shit. Got that one. Clean out of the middle. 4 off a brilliant shot. 4-4 போய்கிட்டு இருக்கு. ஏதாவது பண்ணணுமே தடுக்கிறதுக்கு. Shots certainly being played at the moment. Some good batting mixed in with a little bit of good fortune. 2 boundaries and 2 balls. They scored all the way for 6. Gale plus a square drive. That's a big hit. ஏதாவது 50% பார்ட்னர்ஷிப் வர போட்டி ஏதாவது பண்ணி நிப்பாட்டணுமே. Nothing wrong with the delivery, but it still goes for 6. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Perfectly timed. Playing all their shots in that over, a very expensive over. பாவம் வந்துச்சுடா எதுக்குன்னு தெரியல அடிக்கிறீங்க போட்டு. Bit of a change up in the field now. வீட்டில் வந்தால் நீங்கள் அடிக்க Some adjustments to the field. இதாக போட்டுறாங்க ரெடிடா Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Chance to run two. In the air and cover takes an easy catch. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air. சும்மா தட்டினா ஸ்ட்ரெயிட்டாக டைமிங்கில் போகுது Well, Bolt, the end of a finally. productive innings didn't quite ignite into fireworks as we would have hoped, எங்க but ரெண்டாவது still விக்கெட் solid எடுத்துருக்கீங்களா work. போல்ட் சொல்கிறோம். Yeah, big opportunity. They've worked really hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get a big score on the board. டைம் End again. விட See you கையில் later on your bye. 2 wickets on the trot. ஸ்லோ பால். அது பிரச்சனை இல்லை ஸ்லோ பால்லாம் போயிருக்க கூடாது இங்கே தானே விடணும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகுது பேர் அவ்வளோ An தூரம் innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Rookie disappointing. பவுல்ட் இல்லை வேலை. The hat trick. This is the worst time to be coming out to the middle. ஓ அதுக்கு எடுக்கல பார்த்தீங்களா தம்பி அந்த அந்த 4 பேர் நிற்கிறாங்கப்பா. ஒருத்தங்கிட்ட இருக்கிற தம்தூண்டு கேப்பில் அடிச்சிட்ட நீ. எக்ஸாக்ட் கேப்பில் அடிச்சிட்டாங்க. 4 பேர் வச்சிருக்கேன்.
தாண்டுதே தாண்டக்கூடாது Brilliantly, all timing. தாண்டக்கூடாது தாண்டுது ரைட்டு Good contest here at the moment. ரொம்ப லீக் ஆகுது Last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Gale has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Off the middle of the bat. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. Always difficult to focus after what happened last ball, but just got to stay positive. Believe the wicket's going to come. Back-to-back boundaries. Can they make it 3 in a row and really put the bowler on the back foot? Beautifully timed drive, but it's smashed straight into the bowler's stumps. bug any bug please give me any bug Bolton will be happy that's finally over. Truly dreadful bowling. Time for some fielding changes in the deep. Theatre. Yet another massive over for the power play, seemingly unstoppable at the moment. Yay! Shit. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. There's no point chasing that. Might look to go big again here. Can't get that outside the ring field. Good pick up, big chance. Glanced away there. It's in Wow. the game. A couple of runs here at least. That's just silly. The power on that shot is incredible. That's the sort of shot you want to see in a cricket match. Yeah, it can be very disheartening seeing good delivery smacked around. Sometimes though, you've just got to accept it and move on. Over pitch, punch through the leg side. Fielder's got some work to do. That's a stunning stop. That was going all the way otherwise. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. Amazing reflexes and that start. Great grab. Straight to cover point for an easy catch. It's another wicket, the fourth now. Sometimes you've just got to accept that you couldn't do anything about a delivery. Field come up now, you think. Pressure should be on as the batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. The right armour is coming into the attack from the south end.
Nicely fielded out deep on the boundary. Heads a direct hit. Pandya taking guard. He's been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. Down the ground, lovely shot. Mid-off chasing. Hey, put it up. That's an outstanding shot. முன்னாடி போய் ஃப்ரண்ட்ல பிச் ஆகுது அவன் ஃப்ரண்ட்ல நின்றுட்டான். நான் ஏதாவது பட்டன் அழுத்தக்கூடாது எதுவுமே அழுத்தம் நின்றுவானா இல்லை நின்ட்டான் அந்த இடத்துல டப்பு நின்ட்டான் பால் கீழே பிச் ஆகிறப்போ பைத்தியக்காரன். Brilliant shot. You couldn't hope to hit it any better than that. It's raced away to the boundary. நூறு போயிட்டா மச்சான். Boundary to flowing. Need to find a dot ball or two just to slow things down again. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the back quicker than he thought. That's been smacked away. Fielders will not stop that one. Just can't hit it any better than that. Drilled it. No chance there for the fielders. சொல்றா. ஓடு விக்கே Boundary last விக்கே ball. What's பிடிச்சிருக்கேன்னு to come நினைச்சேன். this delivery? I wonder. தெரிஞ்சுதான் அடிச்சேன். That is quite extraordinary. ஏய் Don't ஷிட் do it to them like that. ரசல் எக்ஸ்பென்சிவாக போயிட்டான். That's just a textbook six. கம்மியா தான் இருக்கு. Timed well. 20 ரன். And it flew to the 20 கம்மியா இருக்கு. ஹேசலுடா யாரு 24 ரன். பின்னரு ஹசரங்கா ஹசரங்கா Pinged off the bat. What a lovely shot. And it flew to the boundary. 4 ரன் அதிகம் போயிட்டான்ல 20 ரன் கம்மி ரன். நானும் பேட்டிங் ஆடுவேன்ல அப்போ சொல்கிறேன். Just imagine batting. Nothing the bowler can do. என்னதுக்குதான்டா சொன்னேன் அவன் பாரு கம்மியாக போயிட்டான் 24 ரன் போயிட்டான் ஒரு ஓவரில். To be moved outside the circle. ஒரு நிமிஷம் பாஸ் இரு போட்டுறேன் ரசில் ஓகே கரெக்ட் சாரி மை பேட் அண்ணா டாட் பால் 2 போட்டுருங்கடா சிறக்கா Going with pace now. அதனால தான் மச்சான் கரெக்டாக தான் சொல்லுவேன் மச்சான் கரெக்ட் நான் bowling பண்ணுறது இதில் எதுவும் சொன்னால This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. Onto the front foot. Super. கெயில் இருக்கதே மறந்துடுறேன் அந்த இடத்துல கெயில் அப்படி அடிப்பான் அந்த ஷாட் அவனுக்கு இருக்குன்றதே வரமாட்டுது ஷிட் ஷாட் ஐயோ இரிட்டேட்டிங் ஷாட்ரா. 50. Simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner and they're ready to go again. Power and precision in that shot. Just sheer power off the back foot. Don't need to worry about running. Super batting at the moment. Back-to-back boundaries, putting the pressure right on the bowler. They've got to respond. Brilliant shot there. Caress that nicely through the gap to the boundary. That's just a brilliantly aggressive shot. Hey, Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. ஏன் ரைன் எடுத்துறல நீங்க Can he come back? கொண்டு வரேன்டா அதான் 6 ஓவர் ஆகுது. ஏய் ஐயோ ஃபீல்டிங் மாற்றிருக்கலாம்ல டேய். Asking to be hit and it was smashed. It's gone high, high and long. Two ஆமா batsmen ஃபீல்டிங் in a மாத்திரு row. தயவு செஞ்சு மாத்திரு பக்கத்துலேயே நிற்க சாவடிக்காது பயமாவே இருக்கு இந்த வீக்கை எப்போ என்ன பண்ணுவேன். This delivery just needs to be pitched up on a leg. மாத்திரியா Going to get ஆமா. punished on this pitch.
Just bean it. Just bean it. ரிஷப் பந்தா உன் டீம்ல எப்படி ரிஷப் பந்த்? ஆமாம் அதான் எடுத்தேன் ரெண்டியா. Nice and settled at the crease now. Would have நீ to be எடுத்தியா? very happy with that எதுக்கு? shot. ஏன் நாங்கள் ரிஷப் எடுக்கக்கூடாதா? நீங்க போயஸ் கடல்ல வீடு வாங்க கார்டு வாங்க என்ன வாங்க அது பிரச்சனை கிடையாது. உங்களுக்கு எதுக்கு ரிஷப் பந்த் 2020 கார்டு இப்போ? ரோஹித் சர்மா ஃபீல்டிங் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் பரவாயில்லையா? Anything special. Line and length is அந்த key. பாப்போம். Can't afford to go too full again. Does help to switch up your deliveries. அச்சா ரூம் கொடுக்காம போடலான்னு பார்க்குறோம். அச்சா ரூம் கொடுக்க மாட்டியா? கேட்ச் அவுட். Oh, that's stuck. What a catch. ஃபீல்டு In the மாத்திரம் end, அடிச்சான் takes an அவ்வளோதான் easy முடிஞ்சுது. இந்த பால் போட்டு தலைய வேண்டியதாக இருக்கும். சொல்லுங்க. கீர்களா லைனில் தான் இருக்கேன். Put that wicket in the new battle will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. சொதப்போம் அப்படி. ரோஹித் சர்மா Good stop. Probably managed to prevent 4 runs. End of the over, and what a beauty it was. Say what you want about the bowling, you still have to hit them. Majestic batting. அஞ்சு விக்கெட் போச்சா? ஐயோ இவ்வளோ வெளியே இருக்கு. Oh boy, that's a maximum. I want to know how far that's gone. Came right off the meat of the bat. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. How will the bowler respond? ஷாட் இடம் வேற That one strike, that is right into the மறுபடியும் slot. Great அவன் தான் timing போகுது. and balance. It'll be a maximum. Just a little bit of room given, and the power is immense. That's flown over the boundary. Needs a dot ball. ஓய் என்னடா No, ஷாட் no, இது? no. Terrible shot. அந்த ஷாட் இல்ல ப்ரோ. ஏங்க ப்ரோ வாட்ஸ் அப்? Needs to be on target. ஹார்திக் ஓஃபார் நியூ பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே நல்லா தான் கண்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. Oh, yes. Oh, brilliant stuff. Opened the shoulder and lofted that over cover. 59 போடணும் 55 போட்டுனுறான் Rest of its விக்கெட். delivery, absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. 6 last ball. How will the bowler reply? That's high. Is there enough on it? There is. Mhm. And that No ball, maximum on the but- scoreboard. No Thank ball. you very much. Bowler needs to tighten up a bit. There'll be runs here. Well, that's cut off nicely. 4 runs saved. Good மச்சான் innings, that's 50. Simple raise of the bats. 416 strike rate. Up to the batting partner, and they're ready to go again. 12 நிமிஷம் வந்து டேய் ரெக்கார்டு போச்சுடா. என் பேர் ஒரு இதில் தானே வச்சிருந்தேன். ஸ்கிப் பண்றா. ஓ மை காட் எல்லாமே ஆஃப்ல பலந்திருக்கா பாண்டியா. Khan from the north end. Going with spin now. பிரச்சனைனா வந்துடுவேன்.
கோவமாவே இருக்கான்டா பாண்டியா. எதுக்கு ஏய் ஷிட், நான் பவர்றா அவனுக்கு. என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க ஃபின்னாலண்ணே? மச்சான் இந்த இது நீ எடுக்கிறப்ப பார்த்து 90 தான்டா இவன் ரேட்டிங். ஏய் ஐயோ, That's worth the ticket money alone. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. Misses everything. Oh wow, that is out of here. That could be out of the ground. That just drifted a bit. Pounced on. High and mighty. They'll be really happy with that. Bit of a change up in the field now. That's got a flight number attached. ஏய் Long way. நம்ம 6ல மட்டும் தான் மீட் பண்றீங்க போல. Just flies to the boundary. நான் மச்சான் நான் தான் சொல்றேன், இப்போ இதே பால் நீ ஸ்லோவா போட்டனா அது வந்து அவுட் ஆயிடுது. நீ ஸ்லோயர் பால்னு சொல்றல, நான் டைமிங் கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு என்னன்னா அந்த ஸ்லோயர் பாலை வந்து நான் இன்னும் வேகமாக அடிக்கணும் போல இருக்கேன். Runs are flowing very easily now. இந்த ஸ்லோவர் பாலா? ஆமா ஸ்லோ பால். ஐயோ நானே ஒரு கெத்து கொடுத்துட்டேன். What a catch. ஐயோ வாயை மூடிட்டு இருக்கோம். சில நேரம் பச்சையில மீட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. பச்சையில மீட் பண்றவா சோப்புல வான்னு வச்சா சோப்புல வந்தா கேட்ச் வருது. எல்லா பாலும் போட்டு எல்லா பாலும் பச்சை மச்சான், எல்லாமே ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் பால். ஓகே அப்புறம் சொன்னா அப்படியா, சரி ரைட்டு ஸ்லோ பால் போடுவோம். அதுதான் சொல்றேன், டைமிங் எல்லாம் அதாவது நான் எல்லாமே என் பக்கத்துல இருந்து கரெக்டா பண்ணிடுறேன். சரியா? வேரியேஷன் உனக்கு பாயிண்ட்ல காமிக்க கூடாதா, ஸ்பீட்ல காமிக்கணுமா? உனக்கு ரீசன் தெரியாது. கூடாதே. ஐயோ நான் வெரைட்டி பால் மச்சான். எல்லாமே ஒரே மாதிரி எல்லா பாலையும். தெரியும். ஆனா ஒரே இடத்துல அடிக்கல. இல்லதான் வேற இடத்துல ஒரே மாதிரி வச்சுட்டு இருக்கேன். ஒரே மாதிரி அடிச்சு ஒரே பேசு பேரு தெரிஞ்சிச்சுடா. டேய் ஸ்லோயர் பால் மிஸ் பண்ணி போடுவேன்டே. ஐயோ கேட்ச் புடிச்சிட்டு உள்ள போயிட்டான். பாலே வரலடா, ரிசல்ட் வந்து. How will he reply? ஏய் பாண்டியாக்கு எப்படி 10 நிமிஷம் மரியாதை ஒழுங்கா போடலாம். 10 ஓவர் 100 200 வரன்ட்டு நீ பேசுற இதுல வேற. ஏய் என்ன 4 விக்கெட் தான்டா இருக்கு. இப்போனா மேட்ச் முடியும்டா. பேசு நான் விக்கெட் போக ஆரம்பிச்சது நான் யோசிச்சதுதான். இதுக்கப்புறம் எல்லா பாலும் அட்டாக்கிங் தான். விக்கெட் இருந்துச்சுன்னா நீ ஆடுற மாதிரி பொறுமையா ஆடலாம் மச்சான். பொறுமையா ஆடிடலாம். விக்கெட் இருந்தா பொறுமையா ஆடலாம். ஓஹோ விக்கெட் இப்போ 9 விக்கெட் இருந்தா அடிச்சு ஆடுவேன். 10 ஓவர் 9 விக்கெட் போயிடுச்சுன்னா அப்படிதானே? ஓகே ஓகே. யோசிச்சு பாரு, இப்போ நான் இப்போ 250 ஆல் அவுட் ஆனா அது பெரிய ஸ்கோர் இல்லையா? ஏய் 145ல போடுறடா டேய். சிக்ஸா போயிட்டு இருந்துச்சு, 4 ஆக்கியிருக்கேன். அப்போ எனக்கு டைமிங் எல்லாமே பத்தடா. டேய் டைமிங் ஏமல் தான். That's a boundary save for sure. That looks gone. அவுட். Oh, great run out. They find themselves 7 wickets down. It's about Raina's 87-25 still in place. Before that wicket, the new batter comes charging out. சாரி மச்சான், நான் அந்த மைல்ஸ்டோன்ல பார்த்து ஆடுறேன். நேற்று ஆடலாம் யோசிச்சேன், ஆனா அது ஃபைனல்ஸ் பார்க்கல. பாண்டியா தான் கரெக்டான ஆள். 12 பாலுக்கு போட்டு வந்த
வரமாட்டாங்க வீடே வர மாட்டேங்குங்க திடீர்னு ஒரு பால் இறக்குவாங்க It just looks so easy. நான் வேரியேஷன் பால்ல காமிச்சிட்டேன் ஸ்பீட்ல காமிக்காம ஷிட் Just stand and admire that shot. அவ்வளோதான் மச்சான் தூக்க போகிறான் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் ஸ்லோ பால் தான் போட்டேன் போதே ரெய்னா ஓவர்லாம் போன மாதிரி கிரிக்கெட் போச்சே போன பாரு அதான் அவனே எடுத்துட்டு வந்தேன் அது நானே வாயிலிருந்து வச்சு சூனியம் நல்ல ஒரு வேகத்துல போயிட்டு இருந்தோம்னா பொஸ்குன்னு நவுத்த மாட்டேன் for watching hello for watching அந்த ஷாட் என்னாச்சு That's it, Biggie. It is out of here. Absolutely smoked off the bat. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. Hey, Finna Divilas. Bigger than the first maximum. He might have gone into the wind as well. well. Well, these are crucial deliveries. 12 from 2 balls, and maybe there's a bit of a momentum shift. Smashed all over the park. I wonder if Hey, the Capitals stick with them. It's been non-stop action tonight. Every plan for the batters has been dismantled with But quite a level of disdain. Khan back on now. Hey, Russell, ஒரு ஓவருக்கு 24 கொடுத்துருக்காண்டா ஆமாடா அவளை அடிச்சிருக்க நான் என்ன பண்றது Still honing in on their line. அசரங்கக்கு ஓவரை கொடுக்கலாம் ஒரு ஸ்டார் பவுலர் அவரு தானே அவ்வளவு கூடி கொடுத்துருக்கா மச்சான் எங்க டீம்ல யாருக்கு கொடுக்கணும்னு நீ பேசக்கூடாது மச்சான் சரி நான் பேசல மச்சான் பேசலாமா Beats the cover fielder. Nice shot. புரியலையா That's a stunning stop. That was going all the way otherwise. ரோஹித் சர்மா ஏன்டா விக்கெட் கீப்பரா போட்ட ஐயோ மட்டமா பண்றானே பால் வரலடா அவன் என்ன திட்டுறான் பால் வரலடா And what a strike that is, right into the slot. Great timing and balance. It'll be a match. Shit. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. 6 more. Away she goes. சிக்ஸே தான் போயிட்டு இருக்கு Big maximum as well. நடச்சு ஒரு டாட் வந்திருக்கு அது தெரியும் இவன் ஏன்டா இப்படி வந்தான் அப்படி போடா அவன் என்ன One for the textbook. கண்டுபிடிச்சா பையன் போட்டு Not much seems to be working at the moment. ஏய் That was a lovely strike down the ground. Managed it so ஒரு 4 ரன் கம்மி சரி இதுக்கு மேல போனா புரிய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நின்னுறாங்க Good contest here at the moment. 4 off the last ball. இது ஸ்டாமினா போகும்ல பிளேயர்ஸ்க்கு Khan over pitches and pays the price. Great shot by the batter. that races away to the boundary. A beautiful shot on the front foot. Just tips the stuff. என்ன பண்ண End of the over. காத்துட்டாங்க What a beauty it was. Say what you want about the bowling. Still Right has now, to out? hit them. Majestic இல்ல இல்ல batting. Right arm fast bowler is coming into the attack from the north end. ஃபர்ஸ்ட் ஓவரா ம் என்னங்க கேப்டனா நீங்க முதல்ல வந்து Power and precision in that shot. இன்னிங்ஸ் Yeah, எடுத்து too wide. It was there to be hit, and it was really given the treatment.
last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. Drilled that one away. Spinners வரமாட்டாங்களா? Cuts that off. Wow! Everyone's gone up. அவுட்ரா ஸ்டாப்ங்கறாங்க. கமெண்ட்ரி ஸ்டாப் தான நல்லா ஸ்டாப் பண்ணாங்க. Let's do the surrounding fielders. They seem convinced. There'll be a review coming. நம்ம வேணா இருக்கலாம். பாப்போம். அச்சா விக்கெட் எடுத்து மேட்ச் முடிக்கறாங்க. ஓ கீழே பிச்சேஜ். ஓகே. பேட்ல பட்டு அப்படின்னு அப்படியே போகுது நினைச்சேன். நான் இல்ல எனக்கு அப்படியே தெரிஞ்சது. நானே சொன்ன கீப்பரை விட்டுருப்பான்னு நினைச்சேன். De Villiers looking quite surprised. Didn't seem too worried about a reversal. Well, now that could be out of the ground. That's a tremendous shot, just sailed away. Well, that was a slower ball that didn't fool anyone. Got the timing just right. Beautiful shot. 300 கிட்ட போயிட்டு இருக்கா மச்சான். எவ்வளவு அச்சல் திருப்பி அடிக்கலாம்டா. பிட்ச் அந்த மாதிரி இருக்கு. This could be trouble. பாண்டியா போய் அவுட் ஆயிடும். ஓடி. ஏபிடி அச்சிங்க இருக்க மட்டும் ஃபீல் ஆகும். 32 தான் அடிச்சாங்க 11 பாலுக்கு. பாண்டியா போய் என்ன அடி அடிச்சிருக்கான் பாரு. அவுட்ரா. And that'll be a maximum. Fantastic square. அவுட். Jumped all over the slower ball. 300 கிட்ட போயிட்டானே. 7 ஓவர் வெளிய இருக்கே. Really playing all their shots that over. இல்ல 6 கொடுக்க கூடாது. 6 தான் அதிகமா போகுது. 6 கம் பண்ணனும். This will be a massive score. Ashwin into the attack now. ஏய் எவ்வளவு பேர் உள்ள வச்சிருக்க? பாடி சோடா. That's a cracking shot. That's going to be 6. It's going way back into the crowd there. How pleased Plays that. Mm. Plays that immaculately with a straight bat. I'd like to see them just aim for the top off now as a bowler. You've got to make them play on your terms. Jackson went long, high and hard. That is huge. 2 in a row. Well, the shorter ball doesn't work here. Rode the bounce well, eased it over the top for 6 runs. என்னடா இது ப்ளூ பால் அங்க பிச் ஆகுது. ஆஃப்டர் டச் மாத்திட்டேன். அப்ப நம்ம மாத்த முடியுமா? Yeah, they've held that. Brilliant work in the deep. Great work. அண்ணா அந்த ப்ளூ பால் என்ன சூப்பரா. அது எப்படி ஆஃப்டர் டச் முன்னாடி மாத்துறது? ஃபர்ஸ்ட் ப்ளூல வச்சிட்டு அப்புறம் பேக்ல இறக்கிடணும். Easily have been a game-changing innings. All the same, it's been fabulous to watch. Difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. That sounded good. That sounded really good. பிளேயர் மேல போறப்ப தான் வெறுப்பாகுது. ஃபீல்டிங் பெர்ஃபெக்ட் ஃபீல்டிங் மச்சான். ஃபீல்டிங் பெர்ஃபெக்ட். உங்களுக்கு கீழ போனா 4 இல்ல கேட்ச். கீழே போக மாட்டேது. Six of your finest, please. For a maximum. Brilliant. That's the start you want. வந்த ரெண்டு பால் 12 ரன். எப்பறதா அடிக்குறானுங்களோ என்னங்க சத்து வருதோ. Hitting the boundary that many times. It's high confidence out in the middle. ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல இப்ப bowling போட்டு வந்திருப்பானுங்க சத்து கம்மியா இருக்கும். அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா வரானுங்க எல்லாம். Got that one clean out. 14.1 மச்சான். Off a
brilliant shot. என்னது வர பாரு ஒரு 300ஆ நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஆல் அவுட் ஆக போறேன்ல எனக்கு வேணும் 300 சீக்கிரமாவே அதான் நினச்சினே இருந்தேன் அவ்வளோ கார போகிறோம் சொல்லினே பத்தியா I know the instincts. De Villiers really confident in reviewing that. Did look out to me though. Was there an edge? This could be trouble. I'm not hearing anything on this. That could be trouble. Well, that was an entertaining show of power batting. Really put the bowlers to the sword for a while there. It's all come to an end. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. அதான் மச்சான் அப்புறம் ஃபுல்லாக டொக்கு தான் நான் சொன்னேன் நம்ம 9 விக்கெட் போனதுக்கு எப்படி மச்சான் ஆடுவேன் டொக்கு வைக்க முடியாது சிக்கு தான் மச்சான் அடிக்கணும்னு ஸ்கோர் வராம புரியுதா ஸ்கோர் ஒரு டிஃபெண்டபிள் ஸ்கோர் ஒன்று வந்தா தானே இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேனே இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு 6 வைடு போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பேலன்ஸுக்கு 7 ஓவர் 6 ஓவரில் இப்போ எனக்கு அந்த 6 ரன் வேஸ்ட் ஆக போகுதுல்ல நான் அது நின்று பொறுமை தட்டி எடுத்துட்டு போவேன் It could be a quick single. A bit of a change-up in the field now. That's a biggie. Oh, that is huge. All the way for a maximum. And it's gone many rows deep. Always difficult to focus after what happened last ball, but just got to stay positive. Believe the wicket's going to come. No. Terrible shot. Playing all their shots in that over. A very expensive over. Ashwin from the south. What are that? Okay. மச்சான் நீ சேஸ் பண்ணது வச்சுக்கோ இருக்கிறதுலயே பெஸ்ட் சேஸ் Oh my god, how the heck did they stop that one? What a great stop. இது வரைக்கும் 2 வைடு வந்திருக்கு நான் சொல்லி Good stop. Probably managed to prevent 4 runs. நீ எவ்வளோ வச்சா ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் டீம் ஸ்கோர் ஞாபகம் இல்லடா 311 That's gone for 6. That is a huge. கரெக்டாக பிளேயருக்கு மேலே போகுது நான் போடுற பால்லாம் கரெக்டு தான் Just a little bit of room given. கரெக்டாக பிளேயருக்கு மேலே போகிற போது விடப்போகுது நண்பரே இந்த சஜஷனும் சொல்ல விரும்பல இப்போதைக்கு சொன்னா எனக்கு தான் அது பாதகமாக போயிடும் Maxwell goes again. That's a huge hit. It's going Again. way into the stands.
Fabulous drive for 6. ஏடா நம்ம 5 ஃபீல்டர் வெளியே வச்சா நமக்கு அந்த மாதிரி தான் தெரியும். ஃபீல்டர் மேலே போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தெரியும். ஆனால் இல்லை நீ இந்த மேட்ச் சிக்ஸஸ் அதிகமாக போகுது. நான் யூஸ்வலாக 6 அடிக்கிறேன். No stone being left unturned by the batters. This will be a massive score. Shit. நான் ரைனா ஓவர் முடிக்க வர மாட்டாராப்பா? அதான் ஏன் சொல்லணும். Well balanced and a flick of the wrist. Finally got some work to do to cut that off. Hey! That is a masterclass of batting. Reads the lane, gets forward, dispatches it to the boundary. சொல்லிட்டாங்க கமெண்ட்ரியிலே ஒன்று எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸ்லோவர் பால். This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, you're going to get punished on this pitch. Hey! Flex that one simple as you like inside the ring. எவ்வளோ நல்ல டீம்னா கேப்டனை தவிர எல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. That's got a flight number attached to it. That ball has gone a long, long way. Too much width, really. They're only asking for that to be hammered into the stands, and that is exactly what's happened. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Kartik pulls out. Dead ball. Yeah, bro. பதறிட்டேன் ஒரு செகண்ட். போட்டா போடுங்க. How will he reply? What a great piece of fielding. Unsafe for sure. Hello, good morning. Where are Bowler stopped short there. Maybe didn't like the feel of their approach. ஹலோ உடனே நடிக்கிற எஃப்எம் பிஜிஎம் இவ்வளவு வேகமா நான் கேட்டதே இல்லைடா. ஏன்டா இப்படி பண்றேன்? ஏய் சிஎஸ்க்கு உங்க மாமா எடுத்து தர மாட்டாரு. ரெண்டு கீழே இருக்கிற டீம் என்னது செத்த பாம்பும் செத்த எறும்பும் அடிச்சுக்க போகுது. போட மச்சான். நாட் என்ட்ரி கடைசி பால் 6 தூக்கா டிஃபென்ஸ் ஆடுவான். இதா பண்ணு மச்சான். வருங்கிறதுக்கு இன்னொரு ஓவர் வருமா? Ouch, that looked nasty.
Smashed all over the park. I wonder I if the was coach on will stick with them. Wilson, Gale, Steve. அப்புறம் ஃபின்னால ஏபிடி மேக்ஸ் 6 பேர் தவிர எல்லாமே புதுசு. ஜாலியா இருக்கு. புதுசா இருக்கிறவனும் பெர்ஃபார்ம் பண்றானுங்க. ஆஹா Bowlers coming into the attack. ஏய் இந்த பையனா பாப்பா ஓகேமா இல்லைமா விக்கெட் எடுப்பீங்க அதானே கேட்ச் ஏட்ரா சிக்ஸ் போகணும்னு நினைச்சேன் உங்களுக்கு கேட்ச் கால் வந்துட்டானா சிக்ஸ்ல விட்டோம். Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, just might get that wicket. Misses everything. அதான் பண்றதுயா ரைனா வந்தாலே இப்பதான் பாஷ விட்டு பார்க்கலாம் நமக்கு. ஓடாத. Oh, that's stuck. What a catch. ஹலோ வெரி குட் மச்சான். ஞாபகம் இருக்கா எனக்கு சொன்னீங்க என்னது பக் மாதிரி இருந்துட்டு எனக்கு ஸ்கிரீன்லயே தெரியல. 17 ரன் டிஃபரன்ஸ்ல இல்ல 17 ரன் டிஃபரன்ஸ்ல நான் வின் பண்ணேன்ல அந்த மேட்ச் ஐயோ யாரோ மாதிரி டீம் 6 69 18 டக்கு 11 அது 3 பேர் மட்டும். அப்புறம் ஒரு 65 26 42 38 45 341 ரன் போன எல்லாரும் தான் அடிச்சாங்கடா. என்னடா பேசுறீங்க? எங்க அப்பயும் அந்த மனுமட்ட மோகன் ஒரு பாலுக்கு டக்கா இருக்காங்க. ஏன்டா அசரங்க ஓடு கொடுக்கல மை விஷ் மச்சான். டேய் ஸ்டார் போலர்ரா அவன். பரவாயில்ல மச்சான், மை விஷ் மச்சான். நல்லா நின்று அடிச்சிருந்தா டீமுக்காக எல்லாம் பார்த்து மைசோட தவறு. But the openers are going to have to get at it straight away. There can't be any settling in. ஓகே மச்சான் முதல் பந்து ஃபீல்டிங்லாம் செட் பண்ணாம நக்கலா போடுறியா? ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. ஏய் பாறா மாத்திட்டானே. ஓகே. மாத்திட்டேன்டா அப்பா பாறா மாத்திட்டேன்டா. என்ன ஓ போடுறியா? சரி ஓகே போடு. இல்ல ஃபீல்ட் மாத்தி தான் போடுறேன். சரி ஃபீல்டை மாத்தி விட்டேன். First ball. டேய் உனி யாரா முன்னாடி நிக்கச்சா? முன்னாடி யாரா நிக்கச்சா? தட்டி விட்டாங்க. ரோஹித் சர்மா டக்கு எடுக்கணும் ஜாலி. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. It'll force a mistake. 2 straight. It's just been helped on its way for a maximum. Fine shot there. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. 6 lost ball. How will the bowler reply? பேசிடா உள்ள மச்சான். அடிக்கிற 340 வரைக்கும் மச்சான் ட்ரையாவது பண்ணோம். ஜெயிக்கிறனோ இல்லையோ அப்படின்னு பார்த்தா நான் பவுலிங் ஆள் கூட்டு வந்துருக்கூடாது மச்சான். சொல்லுவதுக்கு அப்புறம் நல்லா போட்டேன். இது மேல ஒரு டீம் உனக்கு எப்படி நல்லா போட முடியும்? 340 ரன்னா ஓடவே இல்லை. சும்மா
ஓவர் பீரியட் இருந்தாலும் வரல. ஏன்டா 4 போட்டா கத்துவாங்கடா காதுல, உனக்கு தெரியாதா? சிக்ஸ் அடிக்கணும் தானே ஓடல. 4 தான்டா போச்சு மிச்சான். 4-6 போதுன்னா காதில் கத்துவாங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி. அதான் அமைதியாக தானே 4-6 போதுன்னு அர்த்தம். நீ கவனிச்சு பாரு. எனக்கு கூட நான் கடைசி விக்கெட் விட்ட பால்ல கத்துறாங்களே. அதெல்லாம் தெரில. உங்களுக்கு லாஸ்ட் விக்கெட் தான் என் டீம் கத்திருக்கோம். இது வரைக்கும் ஒரு ஓவர் கூட 18 ரன் அடிக்கலடா, நீ தெரியுமா? அடிச்ச எல்லா ஓவரும் 20+ தான் தெரியுமா? ரெக்கார்ட் ரன் ரேட்டே 17. ஒரு நிமிஷம் இப்போ ஒரு விஷயம் நோட்டீஸ் பண்றேன். ரைனா ஏன் மேல வந்திருக்கான் பவர் பிளேல? அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. வரனே அப்படியே ஒரு நிமிஷம் பாஸ் பண்ணிக்க. நீ ரீல்ஸ் பார்த்துரு. அதை விக்கெட் வந்திருக்காங்க. ஹலோ ஹலோ கேக்குதாடா? ஏய் மியூட் போட்டு ரீல்ஸ் பார்க்குறேன்டா. ஓகே ஓகே.
ஹலோ ஹலோ வருண் கேக்குதா? சொல்றா. ஹலோ கேக்குதுடா. கீழே வரவில்லை. போடவா? போடு. என்ன பாஸ் ரிட்டன் போயிருக்குமே, போட்டு அடிப்பான். ஓ Goes through. Tight here. Fielder coming around, but it looks like we'll carry. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Cracking shot. Over pitch and got what it deserved. That's 4-4. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. I can just stand and admire that shot. A good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Good shot. Beauty. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. There was no point chasing that. Getting nice and settled at the crease now. Have to be very happy with that last shot. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Wow, that's missed the lot. Onto that early, that could be 4. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. Really playing all their shots out. அப்பயும் 20 ரன் கோல் தான். 2 overs completed in the power play and at 12 plus an over. They're just ahead of the required run rate. கரண்ட் ரன் ரேட் 17 வேணும்டா ஒரு ஓவருக்கு. போடு. How will the bowler respond? Great shot. The gap was left open for them and they were happy to oblige. Picked it early, got into position well and punched it to the boundary. Rohit has got the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Always difficult to focus after what happened last ball, but just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Still honing in on their lines, but happy to let it go through. Finds the fielder with that shot. அது மிஸ் ஆகும் மச்சான். An absolute screamer, diving away to the side. Masa. Great catch. What a catch. விராட் கோலியா? ஒரு நிமிஷம். Got to their 50 without a lot of trouble. Unfortunately for them, the 100 wasn't to be as they head back to the dressing room. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support, getting themselves settled into their innings.
லேபர்ஸ் டே எல்லாருக்குமே ஹாப்பி லேபர்ஸ் டே. Not everyone. What? Not every. Hey! நானும் மத. So what? இப்பவும் சொல்றேன். இதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்கள் எதற்காக எனக்கு இந்த பாராட்டு விழாவை நடத்தினீர்கள் என்பதை எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது. இதற்காக நீங்கள் சொல்லிட்டீர்கள் சாதாரணமாக சொல்லிட்டீர்கள். நீங்கள் எதற்காக எனக்கு இந்த பாராட்டு விழாவை நடத்தினீர்கள் என்பதை அதாவது சாமி வந்தா மழை பெய்யுன்றாங்க. எனக்கு அடுத்த ஒரு நியூ லான்ச் Shivaji 9. Two young sisters. Two young sisters. One girl is a big Vijay fan. And she says, I want to vote for Vijay. Her wallpaper, her phone cover, everything is... These youngsters are saying that we're going to take it as a challenge. Hi, Nikhil. Hi, Nikhil. You're ready? So now, Roshni. May 1 இன்னைக்கு லேபர்ஸ் டே. First ball for the batter coming in. ஏய் என்னடா போட்ட பேசாம வந்து ஹலோ ஹலோ ஏய் நான் இல்லடா யார் போட்டா இரு 2 minutes இதோ இவனா தெரியாம அனுப்பி விட்டான். படம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தவருக்கு திடீர்னு இப்படி ஒரு ஷாக்கா. மே 2ஆம் தேதி வந்துருச்சு.
வந்துட்ட மச்சான். சாரிடா ஆள் தான்டா இது பண்ண வரலாம். போடுறா ஹலோ போடுறா ஏய் நான் வேற ஒரு வாட்டி பிரேக் எடுத்துட்டு வந்து அடிக்கிறாங்க. That's a brilliantly timed shot off the back foot. பிரேக்குக்கு அப்புறம் அடிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா? Stephen, I don't think will be too happy with their பிரேக்கே இல்லாம அடிக்கிறது சொல்றேன். smacks that away through the gap. மச்சான் நான் 50 ரன் 3 ஓவருக்கு நீ 53 வந்துட்ட. வாட்ஸ்தான் Just need to keep it simple. Line and length. Round about off stump. Don't force a mistake. Nice shot. Pierces the infield. Errs on the side of bowling slightly fuller. Been put away. End of the over. And what a beauty it was. Say what you want about the bowling. You still have to hit them. Majestic batting. Well, it's been a fantastic first half of the power play, going at 12 plus and over. They're in a very strong position early on. The right arm pace bowler is coming into the attack from the north end. Front foot punch down the ground and mid on in pursuit. Lovely footwork there. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. Drive straight down the ground, mid-on, collect that one. That races away to the boundary. Beautiful shot off the front foot. Just the textbook stuff. Having been hit for consecutive boundaries, really interested to see how they can bounce back with the next ball. Time that perfectly. Hit that so hard. Pressed forward, Okay, body shape right, and launched it. One for the textbook. Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, just might get that wicket. Can't hit it any more sweetly than that. Can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. That's got a flight number attached to it. That ball has gone a long, long way. Well, that's just timed brilliantly. Moves closer to 50. Going to need something special to get the wicket. 6th last ball. How will the bowler reply? Whacked away. Too much room given. It came onto the bat really well. And a beautiful shot that just raced away. Really playing all their shots that over. Very expensive. 4 overs down, and we're seeing a feverish appetite for boundaries from these batters. They're up above the run rate at the moment, looking very good. Gale, spinner coming into the attack. Gale from the south end. Can he come back with a dot ball? Misses everything. That is huge, enormous, massive, gigantic. Take it. That was a really well-timed shot off the back foot. Saw it early and it was dispatched with ease. How will he reply? Oh, wow. That is out of here.
that could be out of the ground. Hit that one on the up. A fabulous drive for 6. 50. நான் வச்சான் சொல்றா பேசுறதே இல்ல போல இருக்கே. Do they go full? Do they go short? பேசணுமா Monitor சொல்றா this delivery after the boundary. நான் சொல்லியிருக்கேன் எப்ப நான் என்ன பேச முடியும்னு கேட்டுட்டு இங்கே பேச எனக்கு பவுலிங்லேயும் நீ பேச வைக்கிற மாதிரி அடிக்கல, பேட்டிங்லேயும் நான் பேசுகிற மாதிரி ஆட முடியாது. ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக ஆட வேண்டியதாக இருக்கேடா. Kartik is starting to really get on top of this bowl. He may need a few changes to hold the momentum. Boundary to flowing. Need to find a dot ball or two just to slow things down again. That's quite extraordinary. Kartik, don't do it to them like that. What a shot. Helped on its way, really. Pivoted onto the back foot and lofted it put all the way. Yeah. Oi. Might look to go big again here. Massive appeal. Just லூஸ் மாதிரி தெரியாமல் ரொம்ப ஏர்லியாக அமுத்திட்டேன். நீ பால் கையில் இருக்கப்போ அமுத்திட்டேன். கை மேலே வச்சுருந்தேன்னா அப்படியே பட்டுருச்சு. அவுட்னு நினைக்கிறேன். எப்பயோ அமுத்தி விட்டேன். Now I didn't pick up on anything there. Very close to the bat though. Was there a bat on it? இவ்வளோ ஃப்ரெண்டில் குத்திட்டியா? அவுட் சைட் ஆஃப். ஓகே, கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டில் குத்திருக்கணும். ஃப்ரெண்டை குத்திருந்தா அவுட்டு. ஆனால் இப்போ ஃப்ரெண்டில் குத்திருந்தா பவுன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். கட்டு 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 அவுட்டு. டிப்பாக இருக்காது. சே, Kartik looking quite surprised. Didn't seem too worried about a reversal. That's the end of the over. ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டேன். ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டேன். அப்படியே அழுத்திட்டேன். அப்படியே போயிடுச்சு. End of the இன்னும் பெரிய டிஃபரன்ஸ்ல ஸ்கோர். getting some Wickets stick. தான் The field will spread out soon, so they might have to bowl to more defensive fields. Goes over the top of that shot. Straight maybe just a little onto the leg side. That's just been dealt with. ஐயோ கண்டா சாரா. Top class innings. Been playing very nicely out there. Brings up the half century. இல்லை மச்சான், நான் ஒன்றும் பேசுகிறதா இல்லை. மேட்ச் ஜெயிக்கிறவங்க பேசணும். நான் தூத்துனாங்க இடத்துலேருந்து இங்கே பேசுறது. Great shot. Not going to beat the fielder. And gone. Brilliant reaction. மச்சான் விட்டு வச்சிருக்கான் 50 வரைக்கும். அதனால தான் இப்போ 12 பால் 50 வரைக்கும் விட்டு வச்சான். தூக்கிட்டான். 12 இல்ல 13 பால் அவுட்டு. 13th பால் இல்ல 14வது பால் இது அவுட். அப்படியா? ஓகே ஓகே. Yeah, great opportunity to prove the critics wrong. Certainly needs to build innings for the team. சீலா ஏண்டா மேலே என்னலே இது? புறா Into the gap and finds boundary. Wonderful shot. The slow ball gave them time to adjust. Waits on it and drills it to the boundary. 50 நோனே அவள் தான் சோக் ஆயிட்டேன். 50 நோனே சோக் ஆயிட்டேன். இல்லை நீ சொல்லல சொல்கிறேன். அவன் கை தூக்குறான்னு தெரியாது 50ன்னு. என்னடா பேசுகிறேன்? Smacks that away through the gap. Can't fault that shot. Nicely played. அப்ப பண்ண மாதிரியே அழுத்திருங்கடா. A good contest here at the moment. 4 off the last ball. Interesting to see how the bowler can respond. Russell, stand and deliver. Holds the pose. The ball goes straight over the bubble under 6 more. That was just a massive shot. Middled it and it flew over the boundary. Brilliant stuff. Nearly gets the edge. Stephen, great delivery there. That has made a bit of a meal of that delivery.
nice shot. Just a flick off. Too much room given. Came onto the bat really well. And a What beautiful is it? shot. And just raced away. Playing all their shots in that over, a very expensive over. The captain can now put 5 fielders outside the circle. Gale from the south. போட்டுறாத 5 பேர் வெளியே வைக்கலாம். இல்ல நான் போடல மச்சான். ரொம்ப நேரம் ஆச்சு நான் செட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு தானே இவ்வளவு நேரம் காத்துட்டு இருந்தேன். நான் ஏங்க போட போறேன். ஒரு செகண்ட்ரா. Maxwell coming into the attack from the south. ஒரு செகண்ட்ரா. போறா. How will the bowler respond? It's going a long way. What a shot. Just a little bit of room given and the power was immense. That's flown over the boundary. Getting nice and settled at the crease now. Have to be very happy with that last shot. Too good. That is huge. Well, the bowler watches that one go straight back over their head for 6. Brilliant shot. Kartik has got the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Hey, catch now. Get it. Maaf macam. That was a very good knock in the end. I'm sure a few more runs would have been better. Actually, இதுக்கு அப்புறம் மிஸ்டேக் பண்ணாம பண்ணோம். ஆல்ரெடி 2 wickets behind இருக்கேன் நான். Weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. Square drive lofted over cover for a maximum. What a shot that was. Open the face on impact, line with a really clean strike. Maxwell shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. No, terrible shot. That is huge, enormous, massive, gigantic. Take your pick. You give that much width and you are asking for trouble. That was so well timed, it flew over the boundary. Jacks back into the attack. Head over the ball, great shot. That's racing way. Clipped away off the pads. What a shot for 4. Always difficult to focus after what happened last ball, but just got to stay positive. I believe the wicket's going to come. Gone aerial with that one. It'll land safe. Might not be 4. முதல் ரன் என்ன அது? இல்லை ஃபஸ்ட்டு விக்கெட் ரன்னிங் விக்கெட்ஸான்னு கேட்டேன். That's a massive appeal for LB, but it looked like it was going down leg. Flex that one, simple as you like inside the ring. வில் ஜாக்சன்லாம் கண்டினியூ பண்ணுறான்டா.
பாரு கேட்ச்லாம் போகுது பிடிச்சிட்டான்ல ஒரு விக்கெட் விழுந்துருச்சு இப்படிலாம் பேசக்கூடாது நம்ம முடிச்சுட்டான்லவா Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled and looked to be in trouble for most of the knock. New batter always likes to feel bad on balls. They bring a bit of nervous energy to the wicket. Bowling fielders look really confident. Maxwell from the south end. Well, that was a very solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away for four. I feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas, and the rewards will come. Winds up but misses. It's like they வைடு தானே நான் தள்ளி வந்ததா இல்லையா லைன்ல குத்தி லைன்லயே பால நவுத்துல திரும்ப got too much room and got what it deserved. ஏய் அவுட் இல்லடா உள்ள போய்ட்டான்டா இல்லையா அத கத்துறாங்க எல்லாரும் லைன் நான் கூட நினைச்சேன் 6 நினைச்சேன் எல்லாரும் கத்துறாங்க நான் 6 நினைச்சேன் ச்சே விக்கெட் கட்டிட்டானுங்க டேய் 6 அது டேய் 6 டேய் கால் ரெண்டு கால் உள்ள போயிட்டு வந்துச்சுடா சார் புடிச்ச தூக்கி போடுறப்ப இல்ல சரி விடு லைவ்ல இருக்க அப்புறம் பாரு 6 இது விடு பக் விடு நானும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் மேல ஆங்கிள் எனக்கு டாப் ஆங்கிள் எனக்கு கீழ ஆங்கிள் காமிச்சது எனக்கு அது நானும் பார்த்துருப்பேன் அதுல பார்க்க 6 மெத்தட்ல எனக்கு டாப் ஆங்கிள் காட்டினாங்க நானும் 6 தான் நினைச்சேன் He's got their tail up. Just miss it. Can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. There's no point chasing that. Great shot. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. Back-to-back boundaries, and they make it 3 in a row and really put the bowler on the back foot. Super batting at the moment. Back-to-back boundaries, putting the pressure right on the bowler. They've got to respond. Two straight, punch through the leg side. End of the over, goodbye. 172 for 5. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. That's beautifully struck, right out of the guts end all the way. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. Just need to keep it simple, line and length, roundabout off stump, force a mistake. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, just got to accept it and move on. 6 more, away she goes into the crowd. It's a big match. இந்த சீசன்ல ஃபர்ஸ்ட் இதுல இந்த ஷாட் ரெண்டு சீசன்ல இல்ல போன சீசன் நான் ஒன்னு வச்சேன் இது அச்சியா ஓகே Boundaries in a row. Time to focus back. Length. ஆட்டா இல்ல விஷயம் மாட்டாது Bowler needs to tighten up a bit. In the air again, clears the fielder, and that is 3 off 3. That's raining maximum, absolute carnage. Too much width, really. They're only asking for that to be hammered into the stands, and that is exactly what's happened. They scored all the
away and over for 6. Did not class the square drive. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Misjudge that, takes a hit on the body. Really playing all their shots that are very expensive. The batters have left clutch of 4s and 6s in the scorecard. They're powering this team to victory. Beats the outside. Wide இல்லையா? நான் வந்து போனேன் வைடு வரும் அப்படிட்டு. லைன்ல கரெக்ட்டா குத்தி நான் கரெக்ட்டா மேல ஏத்துறேன். நீ நவந்தனா அது உன்னோட இது ஆயிடுது. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Stephen, I don't think, will be too happy with their bowl at the moment. Hey! Really confident. That's a boundary save for sure. Edge, but it drops safely. Catches. Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, putting pressure on the batter. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Cracks off the bat. Nice shot. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. End of the over, 10 off it. Pulled by 206 for 5. It's been non-stop action tonight. Every plan for the batters has been dismantled with almost a level of disdain. Stephen coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. ஓ இந்த மாதிரி போனா கரெக்ட் பாலா ஓகே இல்ல நான் இவ்வளவு நேரம் அந்த லைன்ல இல்ல லைன் இது லைனுக்குள்ள இந்த பால் அத லைனுக்குள்ள தான் சொல்றேன் எனக்கு பேட்டிங் ஆங்கிள் இருந்து பார்க்குறப்போ அது லைனுக்கு வெளியே போகிற மாதிரி இருக்குது. பட் ஆனால் லைனை தாண்டி அது வெளியே போகுது. கரெக்டாக லைனை தாண்டுறப்போ அது வெளியே இருக்குது. லைனை தாண்டுறப்போ உள்ளதாக இருக்குது. இருபத்தி 24 பால் நான் கம்மியாக ஆடி 138 ரன் அடிச்சிருக்கேன். இப்போ அந்த 24 பால் எனக்கு வேறு யாருக்கு கேட்ச் அவன் எங்க இருந்தா வரான்டா அவன் அதான் பார்த்தேன் கேட்ச் விட்டான் குன்றுவேன் எங்க இருந்தா ஓடி இருந்தது கடைசி கிட்ட எனக்கு அப்பதான் போச்சு ஸ்ட்ரீட்ல எங்க இருந்தா வந்தான் இவன் ஹைட்ல ச்சே இவனுக்கு என்ன பேக் ஃபுட் போறேன் இவன் ஹைட்ரா இவன் ஐயோ நல்ல ஓவர் மச்சான் அட்டெயின் பண்ணிட்டேன்
2 ஓவருக்கு 50 அவரு. Goes through over cover and away it goes. All the way for 6. It's all class. You're watching right there. 17 runs out of there. Mumbai 223 for 5. Any sign of nerves approaching the half century can be forgotten. A brilliant shot for 6. Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate? Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. என்ன பால் போடும் கெஸ் பண்றேன் மச்சான். பட் ஆனா நம்ம ரொம்ப தள்ளி போயிட்டேன். Good stop. Probably managed to prevent 4 runs. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Too good. That is huge. That was seen so early. Timing was brilliant, and that is stayed hit. Fantastic. Might look to go big again here. இவன் ஹைட்டா இருக்கான்டா. இவனை என்னன்னா பேக் ஃபுட் ஆடுறேன். ஐயோ பலதோஷம் வந்தது மச்சான் ரெட் பால் பார்த்தோன்னே. போறா பா பாவ் கிரவுண்ட் கவர் பண்றான் மச்சான். அவன் நல்ல ஃபீல்டர். அவன பேர் பார்த்துச்சுக்கோ. Well, these middle overs have just been a constant bombardment of boundaries. The fielding captain's tried everything, but nothing has worked. Jacks coming back into the attack. Jacks from the north end. Onto the front foot, super shot, should be forward. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. You can just stand and admire that shot. How will he reply? Hazelwood watched it closely and let that go through to the keeper. Hey, shit. No, wait. அது ஓடி போனேன். Gets that away. That showed great skill, lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. கரெக்ட் பால். ஐயோ Great shot.
just aim for the top off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. This delivery just needs to be pitched up on the length. Too short, you're going to get punished on this pitch. Got him nice and settled at the crease now. We have to be very happy with that last shot. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. That last ball isn't something you want to repeat off. You don't want to be giving away easy runs. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Do they go full? Do they go short? Locked onto this delivery after the boundary. 2 straight punch through the leg side. Mid-wicket in hot pursuit. Too much room given. It came onto the bat really well. And a beautiful shot that just raced away. Good innings, that's 50. Simple raise of the நான் ஸ்கிப் கொடுத்துருவேன்டா உடனே. ஏய் நீ கொடுத்தாம நானும் கொடுக்கணும்டா ஸ்கிப். நான் தானே அழுத்தின்னு இருப்பேன் ஸ்பீடாக கொடுக்குறதுக்கு. இவன் தான் கொஞ்சம் கடி எனக்கு. இவன் தான் தெரியாது என்ன பண்ணும் எது பண்ணணும். இதுதான் மாட்டிக்கிறேன் எப்பயுமே. தெரில என்ன பண்ணணும்னு தெரில. இவனை என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுக்க கடவுளே. மீடியம் பாலர் வந்துடுறான். அதுல என்ன பண்ணுறதே தெரியமாட்டு. Top class innings, been playing very nicely out there and brings up the half century. Nearly gets the edge. Pandya, great delivery there. Flicked away past square leg, might be 2 on offer. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. There was no point chasing that. Oh my word, that is huge. Middle, that's a monster of a shot. Too much width and it gives a free swing of the arms through the line of the ball. It's been given the full treatment. Made a bit of a meal of that delivery. என்ன இயர்ஃபோனா? அங்கே பெட்டு மேலே இருக்கு. உங்கள் இயர்ஃபோனா தெரியலையே. நான் அங்கே தான் வச்சேன். அங்கேயே பாரு. சேர் மேலே பாரு. இல்லைனா ஞாபகம் சுத்தமாக. என்னோட நெக் பேண்ட் எடுத்துக்கோ. இல்லைனா பெட் மேலே இருக்கு பாரு. Misses. That's a big chance going begging. Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. Jacks from the north end. Oh man, that's an incredible shot. Square drive, holds the pose as it goes all the way for a maximum. Feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. It's going a long way. What a shot. Hit that so hard. Pressed forward, got the body shape right and launched it. For the textbook. Needs a dot ball. Great shot. Yeah,
too wide. It was there to be hit and really given the treatment. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. Hazelwood has got the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Nicked it. என்னடா டேய் எத்தனை கேட்ச் That's a stunning stop. That was going all the way otherwise. அவ்வளோதான் மேட்ச் முடிஞ்சதுடா எனக்கு தெரிஞ்சு 8 விக்கெட் வந்துருக்கோம். Oh, nicely done. That's gone fine. They well before. A poor delivery, and you don't pass up chances like that. Crashed away for 4. Oh, end of the over. 22 off it. Mumbai, 304 for 5. No stone being left unturned by the batters. This will be a massive score. Can he come back with a dot ball? Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. On top, move wait. It's gone all the way and over for 6. Hazelwood, classy square drive. That's ரெண்டு பேர் நூறு பார்ட்னர்ஷிப் எத்தனை விக்கெட் போச்சு? That's the sort of shot you want to see at a cricket match. பேசணும் முடியும். Drilled that one away. A lovely shot off the back foot. A shorter ball having no joy, getting dispatched for 4 runs. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you've just got to accept it and move on. In the air, and cover takes it. செம்ம புடிச்சா அவனுக்கு மாசா பிடிக்காதுங்க மச்சான். விராட் கோலி டைவ் கேட்ச், இது எவ்வளோ ஒன் ஹேண்ட் கேட்ச். Really getting to the tail end now. 6th wicket gone. There's not a lot left in this lineup. இவங்களோட bowling எத்தனை இல்லைங்க? After a big ஏழு விட partnership அவசரங்க approach, போடவே it's இல்லை. not unusual to see another wicket quickly. Time to concentrate and get settled in. Onto the front foot, super shot, should be 4. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. Stephen, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Finds the edge. என்னடா இது? That's a boundary save for sure. There's a chance. Out. That be out. Looks like it. பாரு. Oh, great running. அமைதியே இரு. Trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. First ball for the batter, coming in. Still honing in on their lines. Batter happy to let it go through. Hasaranga taking guard. He's been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. The over finishers really can't be giving batters of this quality extra deliveries. Captain might want to send their bowl down to the boundary to collect their thoughts. Well, these middle overs have just been a constant bombardment of boundaries. The fielding captains tried
worked. Nice shot, just a flick off the pads. Right out of the textbook, off the middle, and up through the middle. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Huge, that has flown. That's what you pay the entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot of the front foot. No need to move. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out the deep. Some serious சொன்னோடனே ரோசப்பட்டு ஃப்ரண்ட்ல ஒன்று அடி பின்னாடி ஒன்று அடி பார்த்தா With shots like that. சேஃபா முடிச்சிடலான்னு மறுபடியும் பின்னாடி பின்னாடி அடிக்க பார்க்கல மச்சான், நான் வேற ஆங்கிள் வச்சேன், மாறிடுச்சு. கேட்ச் டே மச்சான், டைட்டிங்ஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி மேட்ச். 2 விக்கெட் தான், 2 பேரும் இப்போ என்ன சொல்றது, ஃப்ரெஷ் பேட்ஸ்மேன் 0-0. என்னடா டைட்டிங் தான், 2 பால் இருக்காங்க. Nice play. What a great piece of fielding. 4 runs saved for sure. டைட் பண்றான். அந்த பக்கமே சுரட்டான். 83 77 2 பேர் தான் அடிச்சிருக்கானுங்க மொத்தமா உனக்கு. பரவாயில்ல, நீ 16 வைடு, நான் 18 வைடு. ஆனா எல்லாமே வைடு மட்டும், நோ பால் எல்லாம் போட்டுருக்கேன். ஏன் ஏன் நான் போனஸ்க்கு கொடுப்போம், நான் போனஸ்க்கு கொடுப்போம். That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's blown over the boundary. ஆரம்பிச்சிட்டான்ப்பா, ஐயோ சொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். இப்போ நான் அந்த சொடுக்கு கேட்கவே இல்லை, நட்டு அடிக்கிற சொடு கேட்கவே இல்லை. ஏய் சத்தியம் மியூட் போட்டு ஓகேவாடா, மியூட் போட்டு நட்டு வச்சுக்கணும். சத்தியமா அதனால பண்ண மச்சான், ப்ராமிஸ் மச்சான், ஐ எம் ப்ராமிசிங் யூ, ஓகேவா? டேய் சத்தியமாடா, யார் மேல சத்தியம் பண்ண சொல்ல சத்தியம் பண்றேன், நான் வாண்டடா பண்ணல மச்சான். அப்படியே கையை மேல தூக்கி நட்டு உடைக்கிறதா மச்சான், சீரியஸாடா? அட பாவி, இத்தனை நாள் நீ கவனிச்சிருக்க மாட்டேன், நான் உடைச்சிருப்பேன் கண்டிப்பா. சப்கான்சியஸா உடைக்கிறது தான் அது. தேங்க்யூ. 145 டீகா ஏசல்வுட் தான். சுரேஷ் ரெய்னா ஆரம்பிச்சு விட்டாரு, வருண் கார்த்திக் எடுத்துட்டு போனாரு, ஏசல்வுட் முடிச்சு விட்டா. அப்படி ஏய் அப்ப டீகா கூட இட்ஸ் நாட் டூயிங் மச்சான். 26 பால்ஸ் 83 ரன்ஸ் தான். உங்க டீம் கேமியோ சொல்ல, எங்க டீம் கேமியோ. கிறிஸ் கெயில் 69, அதுக்கு பதில் 65. அந்த கேமியோ சொல்ல ப்ரோ. எங்க கேட்சஸ் மச்சான், ஃபீல்டிங் வாஸ் லைக் கேட்சஸ் வின் மேட்சஸ். கரெக்ட்டா? இப்பதான் வரணுமா? அது தெரியல மச்சான், அதாவது ஆடுறவங்களை பொறுத்து கேட்ச் மாறுதா இல்லை புரியல, என்ன கதை, அது ஏன் ஃபீலிங் அப்படி இருக்குன்னு தெரியல. அதே மாதிரி நீ சில ஷாட்ஸ்லாம் அடிச்சா அப்படி எங்கள் டீம் ஆளுங்க பிடிக்க மாட்டாங்க. ஐ திங்க் பேட்டிங், இப்போ நீ ஆடுறனா நீ அடிக்கிற ஷாட் பொறுத்து ஃபீல்டிங்கா இல்லை அது என்ன அது இன்னே தெரில. ரெடிட் தான் போய் பார்க்கணும் போல. இல்லை ஃபீல்டர்ஸ்க்கு எதை பவர் மாட்டியா அப்படின்னா கூட உன் டீமில் கிளென் மேக்ஸ்வெல் இருக்காண்டா, ஹர்திக் பாண்டியா இருக்காண்டா,
ஏபிடி யூலஸ் இருக்காண்டா. அப்பனா என்ன கடைசி பேசுங்க விடுறதே அவன். யூ ஷுட் கிவ் கிரெடிட்ஸ் ஃபார் ஏபிடி மச்சான். நீ வேற பேட்டிங்ல அடிச்சு கொடுத்துருக்கான். பேட்டிங்ல அடிச்சு கொடுத்துருக்கான். கண்டிப்பா கிரெடிட்ஸ் கொடுப்பேன். உன் டீம்ல யார் அதிகமா? ஸ்டீவ் தான் 69. ஓகே, மேக்ஸ்வெல் இருக்காரு. மேக்ஸ்வெல் 4 ஓவர் 72, ஸ்டீவ் 3 ஓவர் 69. பரவாயில்ல, அப்பயும் ஸ்டீவ் தான் 23 ரன் ஒரு ஓவர். ஆனால் அதுவும் கம்மி தான் ஆக்சுவலி கம்பேரிட்டிவ் டு எங்காலுங்க. ஏதோ எல்லாரும் அசரங்கா 24 ஒரே ஓவர் போட்டு 24, ரசல் 24, ஷெத்கான் 23. ஏய், நீ ஆடின அதே 17 ஓவர் தான் நானும் ஆடினேன். நீ ஆடின அதே 17 ஓவர் தான். 17.3 ஓவர் நீ ஆடினேன். நான் 18.1 ஓவர் ஆடிருக்கேன். அவ்வளோதான். 2 ஓவர் 2 பேருமே ஆடல. எத்தனை பாலா? 4 பால்ரா. 17.3டா. இது 18.1. அதான் 4 பால். 4 600 சொல்லி இன்னும் ஸ்கோர் எங்கடா போகும்? ஓ, அப்படி சொல்றியா? பிரஷர் என்ன ஆகும்? சரி 2 விக்கெட். நான் ஓவர் கணக்குல இல்ல பால் சங்க தானே இருக்கு. நான் உனக்கு எனக்கு இருக்க டிஃபரன்ஸ் இல்ல. நான் மொத்தமாவே ஆடி இருந்தா. ஏய், பிளேயர் அதுமா சுரேஷ் ரெய்னா. ஓ காட் பியூட்டிஃபுல். இப்பதான் கவனிக்கிறேன். 50 எடுத்திருக்காரு, 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. அதனால கேட்ச் பிடிச்சாரா சுரேஷ் ரெய்னா? சுரேஷ் ரெய்னா கேட்ச் பிடிக்கல. இல்ல விக்கெட்ஸ் தான். 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு சுரேஷ் ரெய்னா. அவர் இது வாங்குனதே பெரிய விஷயம் தான். என்னடா நீ இந்த வயசுல போட்டு அவர் வாங்கியிருக்காருன்னு. ரெய்னா 7 டாட் பால் போட்டிருக்கான். வருண் கார்த்திக் 5 டாட் பால் போட்டிருக்கான். ரசல் 1, அஸ்வின் 5 டாட் பால் 2 ஓவரில். அசரங்கா 4 டாட் பால். தில்ஷன் 6 ஓவர் போட்டிருக்கான் அவனுக்கு. அப்புறம் மேக்ஸ்வெல் 7 டாட் பால் போட்டிருக்கான் 4 ஓவரில். நான் ரெய்னா யூஸ் பண்ணல. ரெய்னா பாரு, ரெய்னா போட்டதே 2.3 ஓவர் தான். ரெய்னான 7 டாட் பால். ஆனா 1 போட்ட 2 ஓவர்ல 1 ஓவர் டாட் பால் போட்டிருக்கான். ஹோலி ஷிட். அப்படி கிடையாது. முத 2 ஓவர்ல 2 டாட் பால். சரியா? அடுத்து வந்து 3 ஓவர் போட்டி. அது தேர்ட் ஓவர் போடுறப்போ இன்னொரு 3 டாட் பால். விக்கெட் சேப்பாங்க. 7 டாட் பால். ஷிட். ஒரு ஓவர் ஒரு பால் டாட் போட்டிருக்கான். 9 டாட் பால். ஆமாடா, அவன் கீழே இருக்கான்டா. ஆமாம் 9 டாட் பால்ஸ் 4 ஓவரில். பா, ரன் ரேட் எக்ஸ்ட்ரா. எக்கானமி பாரு 15 தான். இதுலேயே கம்மியாக வந்தான். எந்தெல்லாம் 15 பார்த்தீங்கன்னா 3 ஓவர் போட்டவங்க தான் 15. எந்த 3-2 ஓவர் போட்டவங்க தான் 15. மற்றபடி 4 ஓவர் போட்டவங்க யாரும் 4 ஓவர் நான் கொடுக்கவே யாருக்குமே என் டீமில். தெரியுமா? 2 ஓவர் போட்டு 15, ஒரு ஓவருக்கு 15 கொடுத்துருக்கான். மற்றபடி நான் 4 ஓவர் யாருக்கும் கொடுக்கல. 3 ஓவர் ஹையஸ்ட் பண்ண ரசல் தான் உரிச்சிட்டிங்க. 72 ரன் உரிச்சிட்டிங்க. நான் எல்லாரையும் எடுத்துட்டேன்னா இன்னும் போல்ட்டு வேணா இருந்திருக்காங்க. உள்ள போல்ட் இருந்தான், அவ்வளோதான். ஒரே நிமிஷம் வருங்க. வந்து 5 லட்சம் பேர் வந்திருக்காங்க. இப்போ ஒரு 5000 பேர் 10,000 பேர் கூடனாலே தள்ளுமுள் நடக்குது, ஏதாவது நடக்குது. பட் அப்பவே ஒரு 5 லட்சம் பேர் ரொம்ப அழகா, ரொம்ப ஒரு நம்ம ஊர்ல எந்த சரி. ஹலோ சொல்றா, கேக்குது. நீ எத்தனை மணி போற? கீழே வரமாட்டாங்க. அதுதான் வரமாட்டாங்க.